чё, как, народ, меня зовут Визор. Сегодня, как вы знаете, ну или не знаете, началась распродажа в Стиме. И я решил взять себе все 4 части игры Депония. Депония это такой point-and-click квест, довольно простой на самом деле. То есть да, в некоторых местах он, конечно, будет сложным, но в основном он будет полегче, чем, знаете, такие более старые квесты, где было там, допустим, где-то по 9 разных действий, типа толкать, двигать, взять, поцеловать, там, облизнуть, посмотреть. Да, тут всего 2 действия, это посмотреть и взять. Ну, в общем, да. У меня когда-то была первая часть Depona на диске, вот в году 2013, то есть игра вышла где-то в 2012, диск я взял где-то в 2013. Я первую часть так и не допрошел, но я знаю примерно, как пройти примерно более половины игры. В этом где-то районе. Я уже запустил, посмотрел, как там звук, чё, вроде как все должно быть нормально. Единственное, что я все-таки чуть-чуть вот так бы понизил. И... Yeah, well, yes. But the junk press broke down, and we thought we'd use the time for a little tutorial. Who thought that? I don't need no stinking tutorials. So how are you going to fix the junk press? Just watch me and learn. Maybe you want to listen to what I have to say first? But you don't have anything to say. Oh, come on. It won't be long. Just point the cursor at me and left click. We'll see about that. Так, для начала я бы хотел чуть-чуть повысить их. Вот так. В общем, да, нам дали, можно сказать, управление. Нам нужно поговорить с Вензелем. Ну, короче, в общем, это сейчас будет самое обычное обучение. Нам расскажут, что такое point and click, как в него играть, что нужно делать. Ну, в общем, Computer, talk to Wenzel. You don't have to say that explicitly. Who's talking to you? Why, you are. You clicked on me. Smarty pants. Just tell me what's wrong with the junk press. And stop wiggling your feet. It's pressing only very gently now and doesn't really squish sufficiently. Hey, every idiot can see that. Well, why don't you present the tutorial then? Okay, piece of cake. But first, I'll explain, как? Да, кстати, я не буду зачитывать, что они говорят, потому что они говорят довольно-таки быстро. И нет, даже в английском, я бы сказал, они говорят медленно. Я помню, я играл еще с немецкой озвучкой этой игры, именно от немцев. От Deadlic interiment. И они там говорят довольно быстро. Ну, в общем, давайте посмотрим, как поговорить с кем-нибудь. how to talk to somebody. You click on a character with the mouth icon. Now, you're completely wrong. I'm talking to you using the speech bubble icon. Everyone knows there's no mouth icon in this game, but there's a speech bubble icon to talk instead. Oh, and my favorite icon, the Rufus head icon for putting on, eating, and drinking things. If you can't even understand that, how am I ever going to be able to teach you how? Вот про значок крута, это как раз о том, о чем я говорил, в старых квестах, особенно вот если кто-то играл, недавно вышла Full Throat Remastered версия. Там вот обычно в старых квестах, когда как раз ты хотел что-то сделать, там был значок рта, руки и глаза. Это вот к этому, я так полагаю, отсылка к старым квестам. Ладно, давайте посмотрим, как смотреть на предмет. How to look at an object. I know that. I see. And how? I point my cursor at it and right-click when I see the eye icon. Well, the theory is easy, but how about the actual practice? Hey, this is your tutorial. You're a cop-out, but be that as it may, I'll demonstrate. Do you see that little thingy on the floor over there? I will now use the tongue icon. The eye icon. Yeah, I will now click on it, thusly having a look at it. So you better watch closely. Так, нам нужно посмотреть на What's that? It's a cathode plunger. Thanks for the input, Wenzel, but I recognize a hydro clamp duplexer when I see one. Too bad I can only look at it. A duplexer like that could be useful. You can pick it up. You just have... If you left-click now, you'll pick it up. There has to be an easier way. If you say so. Так, ну ладно, в общем, подберем дуплексер. Okay, I picked up the duplexer, but what am I supposed to do with it now? You put it into your inventory. That's where all the items go. You've picked up that object. Now you can open your inventory by using your mouse wheel. Hey, there it is! Correct! This is your inventory. Yeah, I knew that. It's where you can see what you're carrying around. You still know how to do that, don't you? Да, я думаю, что карман не совсем правильный перевод от слова инвентарий, это инвентаря. Ну ладно. В общем, нам нужно объять инь-ян.
Look, Wenzel, I'm almost done. Impressive. But I mean that. И у нас есть запасная деталь. И нам нужно ее вставить в примечательный паз. Совсем не примечательный. Huh, it fits. Now you have to, Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. if you say so. Так, и дальше нам нужно нажать на... Да, кстати, на... О. Окей. So, this is the thing I'm supposed to fix? You might as well give up now. It'll never work. Да, Look, I know. если... This situation might look hopeless for a layman, but as you know, hopeless is my middle name. I'll sail this ship onto the sandbank eventually. All right. Да, я хотел проверить. Да, если мы нажимаем пробел, мы видим все, с чем можно взаимодействовать. Давайте еще осмотрим всех. This is Wenzel, my sidekick, the eternal number 2. Он сказал, сайдкик это не совсем So, помощник. this is the thing I'm supposed to... You might. А, это but то as же you самое, окей. И кнопка. Rufus, there's one more thing. I told you I'd manage without your help. Now, all I have to do is press this button here, and right away... Oh, how I love tutorials. Окей. О, песенка, точно. Я даже забыл, что это песня. Все, замок. It's kind of pathetic, you get all erratic about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bothers, remember our fathers that dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style, courage was shining in his eyes as he said, screw you guys, mind your own business, I'm off now, goodbye. Huzzah, he's off now, goodbye. Я сделаю из этого интро. Я точно сделаю из этого интро. Оу, мы открыли ачивку, детский сад. Junk. Junk. And more junk. A life of order and happiness. Oh, my bad. That was junk too. Well, that does it. I need to leave this dump. Fortunately, this time my plan is foolproof. This time everything will work out. Where did I put my list? Heck, I really have to get away from this junkyard. И да, нам дают управление, все. Вот с этого момента у нас началась игра. У нас тут есть телескоп, подушка, чемодан, горелка, банка масла и еще один чемодан. Ну, то есть начнем с телескопа. Вот смотрим. Blech. Nah, like always, there's only junk on TV. Так, а если воспользоваться, то, скорее всего, будет то же самое, да? Nah, like always, there's only junk on TV. Да, будет то же самое. Давайте... It really is time I got out of here. Мгм. Ah, there's my list. Да, список чего-то. Я примерно знаю, особенно как начало see. пройти, то точно его раз, Seems наверное, like I've 10 packed almost проходил. everything I need. All I need now are some provisions. A toothbrush, a pair of socks, and a bolt cutter. A bolt cutter? What the... Well, guess I must have had a reason to put it on the list. Так, I can sleep when I'm dead, or if I survive and get confined to bed with broken legs. подушка. What's this? A sock? That explains why I've had such cheesy dreams. Интересные сны, видимо, были. How did this end up? Ну, у нас есть носок. Так, дальше у нас есть горелка. Я забыл ее смотреть, но можно смотреть This вот так. could be useful. Может пригодиться. The oil is rancid, but I could use it for hair wax. The best thing about it is the can. Ну, это я тоже помню. Банка нам пригодится, чтобы провиант в нее сложить. Oh, my father left me, besides alone, with this stupid wooden trunk. Then he left Depona without me. My father left me a trunk before he left me. I don't want to open it. I don't want to be disappointed yet again. Ну ладно.
Старые планы побега. Huh. My old escape plans. Some of them weren't half bad. Хорошо. Окей, дальше идем в гостиную. У нас тут есть аптечка. Ah, the first aid kit. It saved my life several times, but since the time I tried to build a shrapnel-propelled jet, there's no Band-Aid left. The only thing in there now is Tony's tranquilizer. Locked. Tony must have the key. По-моему, ее не скоро мы сможем открыть. No, I haven't finished packing. Ага. Туда мы пойдем только после того, как соберем все вещи. Можно сходить в комнату Тони, но, по-моему, туда нельзя заходить. Да. Wow, what's that? Это гильотина. Whoa, that girl has issues. I honestly wonder why we were ever together at all. Так, у нас тут есть зловещая записка. Another note from Tony. What's she complaining about now? Stay out of my room. You have no business in there anymore. Who does Tony think she is? I've got better things to do than rummage through her drawers. Как будто только что он не собирался этого делать. У нас тут есть гадкая записка. Will you please clean the bathroom for once? Yeah, right. In her dreams. Посмотрим, что у нас в ванной. У нас тут есть. И ванна. This could be useful. Ну окей, давайте возьмем. У нас тут есть раковина. Ugh, what gnat's piss. Да, по-моему, это она и есть. Так, а если Tony says it's my turn to clean the bathroom. Now that's just unfair. It's never her turn. I've been waiting for weeks, and it's never her turn. Так, зубная щетка. Huh, it's seen better days for sure. Whoa! Окей. What the toothbrush bailed out on me. Guess I should have kept it in a more germ-free environment. Ну, думаю, весьма жизненно, особенно на Депоне, что каждый день как раз щетки зубные избегают. Окей, у нас есть тут моющее I средство. usually leave that stuff for Tony. I've only used it once. But all my clothes got discolored, and the shed burned down. Как он мог сжечь сарай при помощи... Шарай. Да-да-да, именно шарай. Как он мог сжечь сарай при помощи чертового моющего A средства? bolt cutter is a pretty useless gadget if you think about it. Да, абсолютно бесполезен. Будет весьма полезен. Темный It's угол. mocking me. Yeah? Well, just you wait. Ну что, до сих пор вам надо достать. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to Papa. Oh, crap. I need a better plan to catch him. Ладно, мы все еще можем спуститься вниз. И у нас тут есть сердитая записка. You're not supposed to eat on the sofa. I keep finding leftovers in it. Huh? Well, isn't that a good thing? Действительно. У нас есть крошки в диване. Seems there are still some wasabi peas in there. But without something to put them into, I'm not collecting them. Да. Во что-то положить. А для этого у нас есть банка. Но банку нужно как-то очистить. Так, у нас еще есть печка и конфорка. У нас еще есть две записки. Do the dishes already. They won't do themselves. Oh, yeah? Well, I'll take that chance. Действительно. И брезгливая записка. You scoffed all the food yet again, and I keep finding your crap in the fridge. What the hell's wrong with you? Huh? I don't understand the question. Окей, дверца холодильника. И у нас тут второй носок. Так, больше ничего нет. У нас есть вилка. У нас есть I don't see кастрюля. why I, of all people, should do the dishes. I mean, Tony has much more experience with it. Берем кастрюлю. Здесь раковина. Blech. What gnat's piss. Понятно, тут то же самое. У нас еще есть плащ. I'll have a quick look. See if I can find something useful in the pockets. Hey, there really was something in there. A sock. Cool. Третий носок. В этот раз синий.
И у нас тут остался Well, I think that's all. Should be enough. выход на улицу, шкаф. It can't be opened since the handle's gone. Tony was pissed off, but I needed it to secure the door of my matter transporter. I mean, the device was unstable enough without flies going in and out. Возможно, это отсылка к фильму No, «Муха». I haven't finished packing yet. То есть мы еще пока не можем выйти. Так, ну, насколько я помню... Ну, во-первых, давайте разберемся с провиантом. Let's get rid of this thing. Так, мы можем собрать провиант в баночку. Да. Seems there are still some wasabi peas in there. I guess these will make good provisions for the journey. Так, у нас есть провиант. То есть у нас есть болторез, у нас есть провиант, нам осталось найти щетку, ну, мы знаем, где нам нужно поймать, и носки, 2 одинаковых носка. Насколько я помню, мы можем... In you go. Да, разжечь, ну, использовать, короче, эту штуку как топливо. И при помощи горелки, соответственно, ее разжечь. Да. Закроем. И, по-моему, ну, насколько помнишь, сделать так, чтобы эти носки были все одного цвета. То есть нам нужно обесцветить эти носки. Да, в кастрюле. Только, по-моему, нужно вначале набрать в нее воду. Ну, где комары не мочи, господи. Он сам уже, окей. Так, теперь у нас есть кастрюля соды. Причем в инвентаре она, кстати, обычная. And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Хозяйственный. Потом надо поставить на конфорку. Так, она вскипела. И добавим туда моющее средство. Раз оно обесцвечивает, значит, что если положим туда 2 носка, они I станут... may not be an expert, but I'm sure I need a hot wash. Там вроде есть горячая. Насколько я помню, I may по-моему, not be нужно an все носки expert, туда but положить. I'm sure I need a hot wash. Да нормальненько, все. Так. Ну и вилкой мы можем их выловить, по идее. Или рукой. Ouch! Damn it! That's hot! Да, горячо, точно. Значит, с помощью вилки можем их взять. Так. Whoa, look at that! The sock changed color. Who would have thought it? But where's the other one? Clear case of subtractive color mixing. Да, то есть у нас всего 2 зеленых носка в итоге. То есть желтый плюс синий дали мне 2 зеленых носка. Гениально. Так, окей, по-моему, с тем все. По-моему, вантус можно использовать в виде ручки. Я помню, как проходить вот этот первый этап. Вот дальше я не помню, что нам дальше нужно делать. Ну тут я помню. Машина нора. Итак, да, мышеловка должна быть. Потом мы должны мышеловку поставить в угол. Nah, I don't think this will work without the right bait. Вначале мы должны положить туда горох, значит. Now the little bugger's in for a surprise. А потом уже... Come on, brushy, brushy, brushy. Come to Papa. Ha! Gotcha! Ha! Gotcha! I'll make you suffer the next time I brush my teeth. И оттуда достижение охоты на зубную щетку. Окей, и теперь нам нужно все это сложить. Провиант. Provisions? Check. Болторез. Bolt cutter, for whatever reason. Check. Пара носков. Socks? Check. И зубная щетка. Toothbrush? Check. Ha! Seems like I've packed everything.
Oh, I can't close it anymore. Seems like I've got to unpack something, but what? Ну, там большая банка. It doesn't take that much space. It Щетка. doesn't take that much space. Тогда I'll болтаешь. never be able to close the suitcase with a monster like Да, that in господи, there. он там I mean, I небольшой. won't need a bolt cutter where I'm going. I wonder why it was on the list in the first place. О, там не просто Now it's на it. месте, там сказано in the first place, на первом месте. Почему типа Packed and первое важно? ready to go. О, вентиль. I think I just strained something. Hey, Rufus, you should save your energy for the unavoidable drop into the abyss. Yeah, thanks, Wenzel. You can save your sarcasm for someone less well prepared than me. This time, I took everything into account. It'll be a stroll in the park. Ah, that's what you said last time. It took us days to remove the cactus spikes from your butt, remember? That's all toxic runoff under the bridge. This time, everything will work out. And when finally an Elysian orbit pixie massages my back, I'll ask her to pause for a minute so I can laugh about you. Whatever. But say, can I have your stuff when you're gone? Yeah, sure, help yourself. As if anything on this dump is valuable. It's time for me to leave all this behind. Great. I hope you remember to calibrate the harpoon. I'll do that later, after I've stored everything in the pod. Well, then hurry up. Well, you know that the Organon are always on time. Что ж, нужно упаковать вещи. Вещи собрать в опыте. Ну, давайте возьмем гаечный ключ. Только я его не смотрел. My trusty wrench. I wonder why this wasn't on the list. Well, never mind. Действительно. Потом у нас есть панель управления, гарпун. I just need to prepare my escape pod for launch, adjust the harpoon, light the fuse, and then it's showtime. Then the rockets will shoot a powerful electromagnet toward a passing Organon cruiser. The escape pod is connected to that very powerful electromagnet via a long chain. Once the magnet is attached to the Organon cruiser, I can reel in the chain with a pedal-operated winch system and pull myself and the pod up. Then, the cruiser will bring me directly to Elysium. This time, nothing can go wrong. Я посмотрел, мы уже снимаем 20 минут. Я думаю, на этом мы сегодня остановимся. Ну, точнее, на этой серии. Собственно, увидимся когда-нибудь с вами завтра и продолжим прохождение. С вами, как всегда, был я, Визор. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. До встречи.